Hello, my dear students. So today, Unit 7, Leisure Time Nature. Сьогодні ми з вами починаємо 7-й юніт. Передостанній юніт в цьому навчальному році. So, Lesson 1. Hobbies. Сьогодні говоримо про хобі. Page 110-111. In this unit, so we'll talk about your hobbies and free time activities. So we'll learn how to talk about the weather and seasons. We'll learn how to write about your hobbies and leisure time. We'll learn to understand information about hobbies, leisure, and nature. We'll learn to write a social media post about your favorite sport. Ми навчимося писати пост у в соцмережах про ваш улюблений вид спорту. So, vocabulary. Match the hobbies to the pictures, listen and check. Поєднаємо зараз хобі з малюнками, а потім перевіримо, чи правильно ми це зробили, чи ні. Отже, juggling. Juggling. Number 6. So, reading books. Reading books. Where is it? Number 8. Dancing. 4. Drawing. Or drawing. So, 5. Riding a horse. 9. 9. Riding a horse. Painting pictures. 1. Playing computer games. 7. Playing the guitar. 10. So, going camping. 3. Collecting coins. 2. Well done. So now let's listen and check. Exercise 1. 1. Painting. 2. Collecting coins. 3. Going camping. 4. Dancing. 5. Drawing. 6. Juggling. 7. Playing computer games. 8. Reading books. 9. Riding a horse. 10. Playing the guitar. Great, well done. So, juggling – жонглювати, reading books – читати книжки, dancing – танцювати, drawing – малювати олівцями, riding a horse – верхова їзда, painting pictures – малювати картини, playing computer games – грати в комп'ютерні ігри, playing the guitar – грати на гітарі, going camping – ходити кемпінгом, так, наметове містечко робити, так, і collecting coins – це збирати монети. Okay, so write down these word combinations with their translations and learn them by heart. Вивчи, будь ласка, ці слова на пам'ять. So, reading, listen to and read the conversations. Давайте з вами прочитаємо ці дві розмови, потім оберемо правильні відповіді. So, the first conversation, Поліна is talking to her new neighbor, Fred. Полінка розмовляє зі своїм новим сусідою Фредом. Hello, Поліна, what are you doing? Привіт, Поліна, що ти робиш? I'm painting a picture for my mom. Я малюю картину для матусі. Painting is my hobby. Painting, малювання, моє хобі. I like it. You're good at painting. Do you like music too? Мені це подобається. У тебе дуже добре виходить малювати. А тобі подобається також музика? Yes, I do. I like playing the guitar. Так, я люблю грати на гітарі. And sport. А спорт? Do you play football or tennis? Чи граєш ти у футбол чи теніс? No, I don't like sport. Ні, мені не подобається спорт. I don't play football or tennis and I don't like skating. Я не граю у футбол чи теніс і мені не подобається фігурне катання. So, не подобається кататися на ковзанах. I see. I see в даному випадку перекладається «я зрозумів». I hope your mom will like the picture. Сподіваюся, що матуся подобає твою картину. Що матусі сподобається твоя картина.
So, what is Поліна doing for her mother? Що Поліна робить для своєї матусі? So, Поліна is painting a picture. Вона малює її фарбами. So, what doesn't Поліна like? Що Поліні не подобається? Sport. So, she doesn't like sport. So, the second situation, the second conversation between Tom and Andrea. Hello, Tom. Do you have any hobbies? Привіт, Томе. Чи є у тебе хобі? До речі, це новий однокласник. Однокласниця, так, Андрея? Yes, I play football in the school team. Так, я граю у футбол в шкільній команді. Are you good at playing football? Добре у тебе виходить грати у футбол? Yes, I think so. Так, гадаю. You know what, Andrea? I learned juggling. Знаєш що, Андреа? Я вчився жонглювати. That's my new hobby. Це моє нове хобі. Maybe I can teach you how to juggle. Можливо, я навчу тебе, як жонглювати. What do you say? Що ти про це скажеш? Wonderful. Чудово. I'd love to learn juggling. Я з задоволенням повчилася б жонглювати. So what is Tom good at? У що добре у Тома виходить? Football, because he plays in the school team. What's Tom's new hobby? Juggling. He likes juggling. And he wants to teach juggling Andrea. He wants to teach Andrea, yes, juggling too. Okay. So, Lucas is talking to his classmate Walter about his hobby. Walter. Hi, Lucas, what hobbies do you have? Привіт, Лукасе. Які хобі у тебе є? I have lots of hobbies. У мене є багато хобі. Playing video games, camping, collecting coins. Грати в відеоігри. Ходити кемпінгом, так? Collecting coins. Збирати монети. Are you good at playing video games? А чи добре у тебе виходить грати у відеоігри? Yes, I think so. Так. My father says I am. Мій татко говорить так. We like playing together. Ми любимо грати разом. What about playing golf? Do you like playing golf? А як щодо гри в гольф? Чи ти любиш грати в гольф? No, not really. I think it's boring. Ні, насправді ні. Я гадаю, що це нудно. Oh, I see. Добре, розумію. So, Lucas plays video games with his father, teacher, or friend. With his father. Лукас грає у комп'ютерні ігри, відеоігри з татком. So, Lucas thinks playing golf is B. Boring. Лукас вважає, що грати в гольф – це нудно. Окей. Отже, ми з вами прочитали 3 ситуації і дали відповіді по 2 питання до кожної. А зараз звернемо увагу на граматику. Отже, після слова like, наприклад, так, ми вживаємо наступне дієслово з закінченням ing. Наприклад, I like playing. Мені подобається грати в щось. Наприклад, I like playing football. Після слова like пишемо наступне дієслово з закінченням ing. Так само утворюємо заперечну форму. Після слова like також пишемо закінчення ing. I don't like playing football. І в питанні ми також залишаємо ing. Do you like playing football? І зверніть увагу, з кількома виразами ми з вами виразили наші вподобання чогось. Замість слова like ми з вами вживали вирази to be good at. Be good at перекладається як щось виходить добре у когось. Далі у нас ще був вираз так, be good at і у цьому варіанті також. І be good at у цьому варіанті. Отже, інколи замість like ми можемо сказати I am good at. I am good at мається на увазі, що у мене щось добре виходить. І також після цього виразу to be good at дія вживається закінченням ing. Be good at. Запам'ятайте, будь ласка, цей вираз. Замість be для себе ви можете сказати I am. Да? I am good at. Для нього he is good at. Для нас we are good at. Наприклад, I am good at reading. I am good at reading. Або I am good at playing something. So, my hobby is reading. My hobby is reading. My hobby is reading. My hobby is reading. Прочитайте кожне речення таким чином, щоб виділене слово було під наголосом логічним. Моє хобі – це читання. And now let's do listening task. Listen and complete the following table. Послухайте і доповніть дану табличку. І так,
Tom and Annie. Нам потрібно послухати і почути їхній вік, age, вік. Хто забув, нагадую, вік. City – місто, де вони живуть. Country – країна. Hobbies – хобі і weekend activities – це заняття на вихідних. Чим вони займаються. Окей, listen, слухаймо. Hi, I'm Tom Ford. I'm 14 years old, and I live in Atchison, Kansas, in the USA, with my parents and my 2 sisters, Mary and Jane. I like to move. In my free time, I like jogging and skateboarding. But my favorite hobbies are gardening and reading. After dinner, I like playing computer games and reading mystery stories. At the weekend, I usually go to the beach or to the park. My name is Annie Brown. I'm 11 years old, and I live in Oxford, England, with my parents and my sister Emily. My friends say I'm a nice person. In my free time, I like riding my bike and camping, but my favorite hobbies are playing the guitar and singing. I love music. In the evening, I like listening to the radio and surfing the net. At the weekend, I usually go to the cinema. Окей, що у нас вийшло? Отже, Tom is 14, he is from Atchison, Kansas. Mr. Atchison, Kansas. So the USA, США. So his hobbies are jogging, skateboarding, улюблені хобі у нього gardening, reading, і ввечері він любить playing computer games і reading, там ще stories. Ну, я вже не писала reading, тому що, reading вже одне є у нас. Так, weekend activities. Що він робить робити на вихідних? Going to the beach or to the park. Ходити на пляж або до парку. So, Annie, she is 11. She's from Oxford, England. She likes riding the bike, camping. Улюблені у неї справи – це playing the guitar and singing. In the evening, she likes listening to the radio and surfing the net. Слухати радіо вона також любить і лазити, щось шукати в інтернеті. Ну і at the weekend, so she likes going to the cinema. На вихідних вона любить ходити до кінотеатру. So, tell your classmates about your hobbies. Розкажи своїм однокласникам про ваші хобі. What do you like doing in your free time? I like reading books, I like dancing, I like riding a horse, I like collecting coins, I like playing computer games or video games. Розкажіть, усі є вирази у першій вправі. Додавайте просто вираз I like. І після нього дієслова з закінченням ing. Writing. Finally, напишіть імейл своєму товаришеві про своє хобі. Use this example. Hi, Поліна. Привіт, Поліна. How are you? You asked me about my hobbies. Ти запитала мене про мої хобі. So, I like collecting coins and reading books. So, in the evening, напишемо, як у нас було в аудіюванні, I like listening to music and playing video games. Ввечері я люблю слухати музику, грати в відеоігри. And at the weekend, I like going to the park or visiting my grandparents. На вихідних я люблю ходити до парку або відвідувати своїх дідуся і бабусю. Bye for now. Потім до побачення. Так, ваше ім'я. For example, Helen. Окей, отже, такий у вас текст вийшов. Але ж оцю всю розповідь треба писати перед bye for now. Зрозуміли? Тобто перед усім bye for now. Просто в мене тут не було далі місця, тому я написала поруч. Окей, so that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck.
See you next time. Побачимося з вами на наступних уроках англійської мови.